Ampuliriza omulungi weebale nnyo eyo gy'osinziira okuba ng'ompuliriza n'okuba ng'ondaba kyamaanyi ky'okola era weebale nnyo ddala nga bulijjo Balista Sekanyumiza okutuusaako emboozi ku pulatifomu yaffe ensi n'ebyayo. Ampuliriza omulungi weebale okubeerawo akadde konna naffe bwe tubeerawo kyamaanyi kye mukola. Kale no olwaleero nzize n'emboozi ya munnaffe Ann Chambers. Ono nga si mulala wabula oyo eyagezaako okukuba mu mbuga ez'amateeka oba mu kkooti okuwabira Katonda mu kkooti. Abasinga nkimanyi nti kibeewuunyisa mu mbeera bw'etyo nti oli awaabira atya Katonda. Naye kino kyabeerawo nga Ann Chambers yawaabira Katonda wali mwaka gwa 2007 lwe yateekayoko omusango olwogumale gukomekkerezebwe mu 2008. Mu mbeera eyo Ann Chambers yateekayo omusango guno ng'agamba nti yali agezezzaako okubanga akoowola Katonda abeeko ne kyamugamba ku mbeera eyali eriwo ne mu bitaatambulanga bulungi, naye mu kugezaako okukola bw'atyo nga teri kwanukulwa. Kale nno naye n'asalawo akozese ekkubo eri amateeka. Kale nno mu mbeera bw'etyo yagamba nti Katonda yali asirise ng'ate embeera eno eyali eriwo nga y'amaanyi ate ng'ekosa abantu okutwaliza wamu nsi yonna. Kale nno ng'ateekayo okusaba kwe yagamba eyali ayagala nti Katonda akomye bino ebintu nga ebyali bibeerawo byoyinza ogamba oluse ebigwa bitalaze, kubanga mu kubeerawo kwabyo nti Katonda yali abimanyiiko. Muno mwe mwali enjala. Enjala yali etta abantu mu bitundu ebyenjawulo mu nsi yonna okutwaliza wamu. Leeta omusana oba ekyeya. Kyeya kyali kimazeewo abantu n'embeera zaabwe nga tabakyeyagala, abalala nga bafa. Yakuteekako entalo ez'ekitta abantu, teekako obutujju, omuyaga ogw'amaanyi gwali gusaanyaawo ebintu n'obulamu bw'abantu. Bintu byali bingi nnyo ng'ate nga by'amaanyi, tesaako n'amataba. Amataba agaali gasaanyaawo obulamu bw'abantu n'ebintu byabwe. Kale no yagamba nti kino ataddeyo omusango guno nti bisobole kubanga biyimirizibwa. Kwe kwali okusaba kwe mu musango gwe yali awaddeyo. Kale no mu mbeera eyo yali si mumativu n'ebyo byonna ebyali bigenda mu maaso. Kooti yamubuuza ku kino, oyo gwawaabira nga taliiwo mu kaseera ako anaasobola atya okumukwasaganya? Kubanga mu kusookera ne basooka eby'emisango ne bagamba nedda, genda nabyo, tewali. Naye n'ajulira n'agamba sijja kukivaamu kubanga Katonda gw'empaabira amanyikiddwa ne kkooti emumanyi nti waali. Mu mannya ge ag'enjawulo buli omu g'amanyi. Kale nno mu kumumanya nti waali kimanyikiddwa nti Katonda amanyi buli kimu.
ekyo yakiddamu oluvannyuma lw'okumubuuza nti gwe Katonda gw'ogamba nti omuwaabidde onaamusangawa okumuwa notice emutegeeza ku musango guno asobole okulabikako. Naye kwe kuba n'okulabika n'abagamba nti Katonda amanyi buli kimu nti ate ali buli wamu. Kale no n'olw'ensonga eyo ekitegeeza nti Katonda eno notice oba giyite summon agimanyiiko olwedde bw'aba nga ye buli kimu akimanyi. Kyali kizibu nnyo okukakasa kkooti nti mbutuufu ekkirize nti ebyo byayogera bwe bitu bwe biri, kubanga yo kkooti yagamba tetumanyi adresi ya Katonda weeri wujja okugamba nti omusanze wano. Naye yennyini nnyini n'abagamba nti bw'aba nga ali buli wamu ng'ate amanyi buli kimu, ekitegeeza notisi yagifuna wagiina. Olwo nga bali mu kkooti, jjukira nga baleseewo n'ekifo kye wandigambye nti kayita akaduukuloba chambers oli waabeera, katugambe nti omuwawaabira n'omuwawaabirwa. Baali baleseewo n'ekifo kya Katonda, bagamba nti ekyandibadde kya Katonda muyandibadde nga gwe bagamba nti omuwawaabirwa muyandibadde abeera. So kyasigala nga kikalu. Ne bashuminga nti kyekyo kibamu reservingiddewo. Kkooti ewatuula mwalimu ne Attorney General ku side nga bulijjo bwe kibeera mu kkooti. Ebyali si byangu, byali bizibu. Musajja yagezaako okukyalenjinga mu buli mbeera yonna, naye finally kkooti negamba nedda, tetujja bbikiriza. Musajja ye yali alemeddeko Chambers. Jjukira Chambers mu kumanyikibwa nga eyaliko Senate neera nga Governor Omwafirika mu America eyali amaze ebbanga eggwanvu, actually yali record mu America mu state eya Nebraska yali ng'emanyikiddwa nga actually yali akyasinze okuholding a position eyo obudde obuwanvu mu history ya Nebraska. Governor, vakuvabana, senator. So yali muntu w'amaanyi ate nga munamateeka, ng'ebyamateeka abimanyi nnyo. Kale yali si musanyufu olw'embeera nti ebyo byonna bye yali ayogeddeko, enjala, amataba, entalo, ebiki byonna bye yali yagamba nti Katonda yali nga abiresse ne bibeerawo ate nga bisaanyaawo obukadde n'obukadde bw'abantu. Kale no kkooti omusango yagugoba ng'aweega nti tewali oyinza kusaavinga Katonda ate nga munnange okubanga obuza omusango okugenda mu maaso n'okugusalamu oba okusalawo oba olina okuba nga owadde side ey'omuntu eyeewozaako oba gw'owaabidde okwewozaako ne bamanya kikye nnyini embeera bweri. Byali si byangu muganda wange. Naye ng'okukomekereza kkooti omusango yagugoba negamba tetujja kukikkiriza kikafuwe. Mu bufu bwe bumu waaliwo omusajja yali ava mu kibuga ekya Kansas. Yali ava mu kibuga ekya Kansas. Ye naye yaleeta omusango era gwali mwaka gwe 2007 nga waabira Katonda. Mu kumuwaabira ye yali ayagala nti amuliyirire olw'ebyo ebyali byonoonese. Mu ebyo bye yali agezaako okutegeeza, ye yategeeza nti embeera Katonda gye yamukolamu yali si nnungi. Kale n'olw'ensonga eyo nga nakyo yali alina okukiba nga akisasulira, biyite damages. Ekyokubiri n'agamba nti Katonda yali alemereddwa okuddukanya
oba okutambuza ensi obulungi. Naye bwe kityo kooti yo teyamuganya na kugenda wala neegugoberawo n'egamba omuntu gw'ogamba okuwaabira tetumulaba era tekijja kusoboka kubanga tolina ngeri gisobola kusaavinga omuntu oyo ne bagugoberawo omusango. Naye nga ye yali ayagala Katonda amuliyirire triliyoni emu eya dola. Kale ebyo nabyo nebikoma bwe bityo. Naye soko wulizaawo engeri gye baali ba interviewingamu Chambers, mwite Annie Chambers, gwe tumanyi nge eyawaabira Katonda. Owulirize kiki ennyini ye kye yali agamba nga ye ng'omuntu. Wuliriza. Many people do like to blame God for what's wrong in the world. In times of pain, they feel abandoned. Joining me now from Nebraska is the man who sued God, State Senator Ernie Chambers. And Senator, thank you for being with us. Tell us, what was your goal in launching this lawsuit? I can sum it up in a sentence: to make sure that people understand that each person is entitled to his or her day in court, no matter how unpopular that person is or how disliked the issue that the person brings. Okay, so this was an issue that you felt should be pinned on God. Why did you choose God as your case? The principle, if I merely stated it as I did to you, would have just been ho-hummed away. Just like if I wrote a book that nobody would read or composed a song that nobody would heed. If I had just stated the principle, nobody would have paid attention. So I needed that hook to catch the public's attention, engage their mind, and get them to see how important the operation of the court system is in assuring that every grievance should have a right to at least one review by a judge. Okay, so you didn't really care about the God part then, is that right? Well, I had a lot of fun with that, and it took on little centipede legs of its own, ran all around the world, and believe it or not, that seems to be what most people are interested in. But since I brought the lawsuit, I'm prepared to discuss any aspect of it. I do mean all of the things that I said in the lawsuit, that God, based on what people say, knows everything, is all-powerful, nothing can happen without the will of God, so the tornadoes, the pestilences, the birth defects, all of the horrendous things that happen in the world are God's will, and God caused them, and intended to cause them, intended the result. Okay, Ernie, do you believe in God? That's a question that doesn't allow of a yes or no answer. I'll tell you what I do believe in. I believe in algebra. Okay, give me one other of your points that you put up against the defendant, God. All of the terroristic threats that we're told have been made by God will lead to strokes, heart attacks, great anxiety, discomfort, uncertainty, and it's all done to try to coerce people to comply with the will of this God they supposedly believe in. Now, where would you base that on? I don't see anywhere that God's got coercion on our health issues. Well, the coercion is based on the notion that if you don't do what supposedly is the will of this being, then you're going to be punished in this world, perhaps, but if not here, certainly after you die, by going to a place and being burned forever. This lawsuit is like a satirical essay to teach other people something. Very interesting. And Ernie, tell us how this has all concluded. I believe your lawsuit was eventually thrown out because you could not find an address for God. Right. So now I have it docketed in the Nebraska Court of Appeals, where I will prosecute my appeal and demonstrate that the judge, in not only dismissing it, but said with prejudice, which means it cannot be filed again, I will show that he went too far in his ruling. That should be reversed, and I should be allowed to start all over. That, in a nutshell, is the point I'll be pushing on appeal. So you want God back in court for all of these charges of abandoning his every duties? one of them. And what I'm seeking is a permanent injunction so these negative actions will end, and so the terroristic threats will stop. And when I've been asked, how in the world is the court going to enforce that order? Why would you ask the court to do it? I'd say, for the same reason and on the same principle
that people will bring a lawsuit against what is considered a big-time criminal. Governments do this in absentia. Without the power to bring the person before that court, that person nevertheless is tried, convicted, sentenced in absentia, and the court has no power over that person. So the fact that there's not power to carry out an order has not stopped courts from issuing them anyway, and I want the same consideration. All right. Ernie Chambers, Senator Chambers from Nebraska, thank you very much for your interesting story. Okay, and I appreciate the opportunity. When we come back, a #1 bestseller, a phenomenon that deals directly with the question of how God can help us when we find ourselves in a house of pain. Paul Young and The Shack, next.